Yeah? Yeah. What? Mama eentje wilde ook eten. So much bread. Just go out there. Mama, de mama eet kreeg je in de cake. Die is afgelopen. Die kreeg niks. There's people come here. Nu wel. Dat is mama of papa. Die willen niks gekregen. Wow. Oh. So cute. Let's go. Ubusin mamaya. Yeah. Look. See? We're coming now. 70 of look. Oh my God. Party. Oh. En de brood is mooi gesmolten. Die kunnen alles opeten. Kijk. Ik heb het zicht. Nee, die de andere kant. Op. No, baby. Don't go there. Anak. Yeah. Look. Yes. Fiesta. La famiglia stanno mangiando tutti insieme, vero mamma? Guarda, mamma, papà, i bambini, tutti. Hai visto? Tutta la famiglia. Tutta la famiglia, quello grande forse papà, quello nero. C'è la mamma, il papà, i bambini, vero? Mamma? E pure la mamma lì non lo so qual è. Uno di quelli è la mamma. I bambini. Sì, mamma. Sì, vedi quello grande, vedi papà, quello forse. Oh, so nice to see. Oh la la. Oh. Ja, die eet alles op. Al die dieren, hè, wat we nog leven. Oh! What happened? Oop! Oh, die hebben bang gekregen. Kijk maar, die hebben bang. Finished. All the bread is gone. Look. Oh. Ah, die hebben bang gekregen. Waarom? Mama, kan je misschien morgen nooit terugkomen? Yeah, zeker. Okay, let's go, baby. Go home, Mama. Need to work, eh? Let's go now. Bye. Going home now.
Hi, sobrang lamig po. Ayan. Medyo ano lang. Medyo nag-relax lang dito sa labas. Malapit sa aming tahanan. Dito kami. Dito ako pagka medyo maraming. Recharge now? Oo, recharge na ako. Ganun ako. Pagka, if I'm not feeling well, feeling good because of the negative energy, so I have to wash it. Wash it. Ano tawag doon? Paglubat ako, yun, napunta ako sa gantong lugar. This is my place where I always been going. It's so nice. Ganito lang ako pagka nalulungkot, na-miss ko yung pamilya, pagka may disappointment. Ayan, nandyan lang. Laging nandyan sa may tubig o kaya walking around to the nature, hugging the trees, ganun. So, yun, detox tawag dun. Kasi, pagka hindi natin maiwasan yung mga negative energy, lalo na sa trabaho ko, iba-ibang tao makakasalamuha, tapos yung mga emotions and everything, they used to share with me all their emotions, problems. So sometimes nakukuha ko yun, kaya kahit saglit lang, sabi ko nga, napakasarap pakiramdam pagka lumabas ka ng ganito. Yung, ng simoy ng hangin, yung lamig, yung fresh air, ganito. Tapos yung tubig, sarap sa pakiramdam yun. Ngayon, I feel okay. Kanina kasi, this morning, I feel like, sobrang, kasi yung when it's too much na yung New Year, sobrang daming tao around, tapos na-overwhelmed yata ako. So ayun, inatake ako ng ng emotions na hindi mo ko mag-get, sabayan pa ng kaninang umaga, ang aga nagtrabaho. So here I am now, feeling better. Okay, bye-bye. See you the next adventure.